In this video, we are going to learn about petty cash book. What is petty? Petty means small. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ petty cash book එක ගැන. petty කියන්නේ small කියන තේරුම. එතකොට petty cash book එකට සිංහලෙන් කියන්නේ සුළු මුදල් පොත. So what is a petty cash book? This is a prime entry book. And we record petty cash payments in this prime entry book. Then what are petty cash payments? In simple terms, these are payments of small amounts. මතක තියාගන්න petty cash book එක කියන්නේ prime entry book එක. එතකොට අපි මේ prime entry book එකේ record කරන්නේ petty cash payments. Petty cash payments කියන්නේ small amounts වලින් කරන payments. Or in simple terms, we can say small payments or small expenses. Let's say, for example, payment of postal charges. Payment of postal charges, 25 rupees. 25 rupees is a small amount. So this is a petty cash payment. And we record this transaction in our petty cash book. Let's say another example, payment of stationery expenses. Let's say 150 rupees. Again, this is a petty cash payment. So we need to record this transaction in our petty cash book. Then we postal charges, එහෙම නැත්නම් stationery වගේ purchase කරනකොට අපිට යන්නේ බොහොම සුළු මුදලක්. පොඩි amount එකක් අපිට spend කරන්න වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට මේ transactions අපි කියන්නේ petty cash payments කියලා. එතකොට මේ petty cash payments අපි cash book එකේ record කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි record කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ separate prime entry book එකක්. එයාට කියනවා petty cash book. And also remember, these petty cash payments or petty cash expenses occur frequently in a business. So we need to have a separate prime entry book to record these petty cash payments. හරි ඉතින් මතක තියාගන්න මේ වගේ petty cash payments business එක නිතර නිතර ඇති වෙනවා. එහෙම වෙලාවෙදී අපි මේවා cash book එකේ record කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේකට separate book එකක් හදාගෙන petty cash book කියන separate prime entry book එකේ තමයි මේ වගේ petty cash payments record කරන්නේ. Now these are the examples for petty cash payments. Postal charges, stationery expenses, then traveling expenses such as bus fare, trishaw charges, then we can say cleaning expenses, also entertainment expenses. Entertainment expenses such as refreshment expenses. හරි ඉතින් මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් petty cash book එකක නිතරම වගේ record වෙන petty cash payments තමයි මෙන්න මේ මම දැන් මේ ලියලා තියෙන්නේ postal charges එනවා stationery expenses, traveling expenses, cleaning expenses and also entertainment expenses. හරි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ අපි mainly focus කරන්නේ petty cash book එකේ introduction එක ඒ වගේම Imprest and Reimbursement එක ගැන. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු petty cash book එක prepare කරන හැටි. Right, one more important point. The petty cash book is not only a prime entry book but also a ledger account. Therefore remember, the petty cash book performs a dual function. This means petty cash book acts as a prime entry book as well as a ledger account like the cash book. ඔයාලට මතක ඇති නේද cash book එකත් මේ වගේ dual function එකක් perform කරනවා. ඒ කියන්නේ prime entry book එකක් විදිහටත් act කරනවා ඒ වගේම ledger account එකක් විදිහටත් act කරනවා. ඒතර මේ petty cash book එකත් cash book එක වගේ dual function එකක් perform කරනවා.
If you want to learn the basics of the cash book, refer the video that I have made on the cash book. I have put the link in the description below, or you can simply click on the video card above here. The petty cashier is the person who is responsible of maintaining the petty cash book. And we already know that we record petty cash payments in the petty cash book. So this petty cashier prepares a petty cash payment voucher for each and every petty cash payment. Therefore, the source document of petty cash payments is the petty cash payment voucher. So the petty cashier enters each petty cash payment in the petty cash book by referring to the information in the relevant petty cash payment voucher. හරි එතකොට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් petty cash book එක maintain කරන්නේ business එකක petty cashier කියන කෙනා. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් main cashier යටතේ වැඩ කරන කෙනෙක්. එතකොට මේ petty cashier හැම petty cash payment එකකටම petty cash payment voucher එකක් හදනවා. එතකොට මේ petty cash payment voucher එක තමා petty cash book එකේ petty cash payments record කරන්න පාවිච්චි කරන source document එක වෙන්නේ. Right, next we need to learn about two important terms regarding this petty cash book. We call them imprest and reimbursement. So what is petty cash imprest or imprest? Now this is a specific amount of cash given to the petty cashier by the main cashier to make petty cash payments. So we know that already the petty cashier is responsible of making petty cash payments of the business. So for the petty cashier to make petty cash payments, the main cashier gives a specific amount of money. And this is called a petty cash imprest. The petty cash imprest is a specific amount of cash given to the petty cashier by the main cashier to make petty cash payments. So there is a specific amount for each month. And also it's the duty of the petty cashier to make petty cash payments out of this specific amount of cash. And we call it petty cash imprest. Simply petty cash imprest එකක් නැත්නම් imprest කියන්නේ petty cashierට petty cash payment කරන්න main cashier ගෙන් ලැබෙන specific amount of money. එක්තරා නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයක්. Cash amount එකක්. ඒක specific amount එකක්. ඒතර හැම මාසෙම මේ specific amount එකෙන් තමා petty cashier petty cash payments කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ petty cash payments වලට control එකක් තියෙනවා. මොකද හැම මාසෙම එක්තරා නිශ්චිත මුදලකින් තමා මේ වියදම් ටික කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා petty cashier ගේ duty එක, responsibility එක. අර imprest එක වෙන නිශ්චිත specific amount එකෙන් petty cashier ඇවිල්ලා business එකේ petty cash payments කරන්න ඕනේ. So what about the reimbursement? Okay, let me explain you about the reimbursement with an example. You will be able to understand these two terms easily with this example. Let's say a business started on 1st of January 2019. And then let's say the main cashier gave 2,000 rupees to the petty cashier for him to do petty cash payments. And we know that this
2,000 rupees is called the imprest. This is the specific amount of cash that was given to the petty cashier by the main cashier. And then let's assume that we are at the end of the month of January. That means 31st of January 2019. Now let's say for the whole month of January, the total petty cash payments was rupees 1,800. So let's write total petty cash payments. This is for the month of January. 1,800. And now, what is the balance as at 31st of January? At the end of January? Yeah, it's clear that it's 200 rupees. And this is normally called the balance. And specifically, we can tell it as balance CD. So this is the story of the month of January. Right. Now, then let's assume we are at the beginning of the next month, which is February. First of February 2019. Now, what is the balance as at 1st of February? It's 200, right? So here our petty cash balance. Let me write just balance, but this is petty cash balance. Brought forward 200 rupees. Now we are at the beginning of a new month. It's February now. Right. Now, can this petty cashier make all the petty cash payments out of this 200 rupees? No, right? It's not enough. Right. In this case, the petty cashier should reimburse the total petty cash payments of the month of January for the month of February in order to make the imprest. Now, how much is the total petty cash payments for the month of January? It's 1,800. Now, what happens in February? The petty cashier is going to reimburse the total cash payments done for the month of January. And once we add this 1,800 to the balance, we can again get our imprest amount. So this 1,800 rupees, which is the total petty cash payment for the month of January, becomes the reimbursement. We call it reimbursement. Once again, the reimbursement of the petty cash imprest for the month of February is the total petty cash payments of January, right? So again, for the month of February, there is 2,000 rupees to make petty cash payments. And this 2,000 is our imprest. So remember this, each month, the petty cashier doesn't get the imprest amount. What happens is the petty cashier reimburses the last month total petty cash payments. And when he adds the reimbursement to the balance, he gets again the imprest.
So remember this formula as well. The imprest equals balance plus reimbursement. So remember this formula. How do we make the imprest? By adding the reimbursement to the balance. And also remember this as well. The reimbursement means the reimbursement equals last month, right? Total petty cash payments. This means the reimbursement of February month is equal to January total petty cash payments. Right. අපි මෙතෙන්ට එනකන් ටක් ගාලා ආපහු සමරයිස් කරමු. දැන් හිතන්න බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරේ ජනවාරි 1 වෙනිදා. හරි? එතකොට petty cashier දැන් main cashierගෙන් ලැබෙනවා imprest එක 2000 rupees. Right? මේක තමයි specific amount එක main cashier petty cashierට දෙන petty cash payments කරන්න. ඒතර අපි හිතමු දැන් January month එකේ end එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ 31st of January. අපි හිතමු January month එකට total petty cash payments petty cashier කළා කියලා 1800 rupees. ඒතර අපිට පේනවා January month එකේ end එකේ petty cash balance එක. එහෙම නැත්නම් petty cash ඉතිරිය, ඉතුරු මුදල. හරි වියදම් කළාට පස්සේ ලැබෙනවා 2000ක්, වියදම් කරනවා 1800ක්. එහෙනම් balance එක ඉතිරි වන මුදල් ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ petty cash amount එක 200. අනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ balance CD. මොකද month end එක balance එක account එකක් balance කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ balance CD කියලා. right. ඊළඟට හිතන්න අපි දැන් February month එකට යනවා. හරි? එතකොට February month එක beginning ඇත්තටම petty cashier ට තියෙන්නේ රුපියල් 200ක් විතරයි. only 200 rupees. එතකොට මේ රුපියල් 200න් petty cashier ට payments කරන්න බෑ. මොකද අපි දන්නවා ජනවාරි මාසෙටම එයාට ගිහලා තිනවා 1800ක්. එහෙනම් ඉතින් මේ මාසෙට ඊට සමාන වියදමක් යන්න ඕනේ. හරි? ඒ නිසා මේ මුදල් ප්‍රමාණය මදි. එතකොට මෙයාට මේන් කැෂිය ආපහු රුපියල් 2000ක් දෙන්නේ නැහැ. හරි? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙයාට මේන් කැෂියකින් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි ප්‍රතිපූරණය කියලාත් කියනවා රීම්බර්ස්මන්ට් එකට. ගිය මාසේ වියදම් කරපු petty cash amount එක විතරයි. ඒ කියන්නේ February month එකේ reimburse කරන්නේ ජනවාරි මාසේ වියදම් කරපු petty cash amount එක. ඒ කියන්නේ 1800 1800ක්. එතකොට 1800යි 200යි ඇඩ් කරාම අපිට පේනවා ආපහු අපේ ඉම්ප්‍රෙස්ට් එක එනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි මාසේ බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරලා පළවෙනි මාසේ මේන් කැෂියර් පෙටි කැෂියර්ට ඉම්ප්‍රෙස්ට් එක දුන්නාට පස්සේ ඊළඟ මාසවලදී වෙන්නේ ඉම්ප්‍රෙස්ට් එක හදාගන්න එක. ඉම්ප්‍රෙස්ට් එක හදාගන්න නම් බැලන්ස් එකට රීම්බර්ස්මන්ට් එක ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක. right? Imprest equals balance plus reimbursement. right? එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ ඉම්ප්‍රෙස්ට් එක හදා ගන්නවා අපි ඉතිරි වෙලා තියෙන ඒ අපිට තියෙන බැලන්ස් එකට රීම්බර්ස්මන්ට් එක ඒ කියන්නේ හරියටම last month එකේ total petty cash payments ටික ඇඩ් කරලා. right? එතකොට petty cashier කරන්නේ දැන් පෙබ්‍රවාරි මාසේ නම් පෙබ්‍රවාරි මුල ජනවාරි මාසෙට ගිය එයාගේ අතින් වෙච්ච petty cash payments ටික main cashier ගෙන් ඉල්ලා ගන්න එක. ඉතින් ඔකට කියනවා අර reimbursement කියන term එක. right? So again at the beginning of February the petty cashier has 2000 rupees to make petty cash payments. right? මම තව පොඩ්ඩක් මේක extend කරලා ඔයාලට තව මේ
මාර්ච් මාසෙටත් අපි ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු. right? එතකොට දැන් මෙතනදී අපි හිතමු ඔන්න දැන් රුපියල් 2000ක් තියෙනවා. right? Let's say for the month of February. Right? Let's say the petty cashier made total petty cash, let me say PC now. PC stands for petty cash. Okay? Petty cash payments, let's say 1,900. Now what's the balance at the end of February? Let's say the month ends on 28th of February, right? So here the balance is 100, right? Now this here we are talking about the month of February. Now this is the end of February. So what happens? We need to move on to the month of March, right? So let's say now we are on the 1st of March, right? Now this is the month of March. Now 100 is the balance CD. BCD means balance CD as at 28th of February. Now at the beginning of March, the next month, the balance brought forward or the opening balance is how much? 100. This 100, right? And then now what is the reimbursement? What are the reimbursement එක කොච්චරද කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Reimbursement is the last month total petty cash payments. So the reimbursement of March is February total petty cash payments. And it's 1,900. So let's get 1,900. Let's reimburse 1,900 from the main cashier. And again, we can build up our Imprest, 2,000. So did you notice this? Every month, we maintain the Imprest. The petty cashier should maintain the Imprest. And out of Imprest only, he has to make petty cash payments. බලන්න එතකොට ජනවාරි මාසෙන් පස්සේ ජනවරි වලින් පස්සේ ෆෙබ්‍රුවරි මාර්ච් වල වෙන්නේ ඉම්ප්‍රස්ට් එක හදාගන්න එක. ඉම්ප්‍රස්ට් එක හදාගෙන ඒක මේන්ටේන් කරන එක. ඒතර ඉම්ප්‍රස්ට් එක හැදෙන්නේ කොහමද? මෙන්න මේ විදියට බැලන්ස් එකට month beginning balance එකට reimbursement එක add වෙලා. ඒතර සාමාන්‍ය reimbursement එක කියන්නේ last month total expenses. Total petty cash payments of the last month. But මෙතන පොඩ්ඩක් change වෙනවා under one condition. අපි ඒක ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. හරි? Right. So I hope you got the idea of imprest and reimbursement. හරි මේ වෙලාවේ අපි දැන් question එකකින් imprest එකයි reimbursement එකයි ගැන ඉගෙන ගමු. Right, here it says Ama's business maintains a petty cash book under the petty cash imprest system. Right? Then it says as at 1st of February, the petty cash balance was rupees 250. And then it says in the petty cash voucher, the total expenses for the month of January was 1,750. Right. Our first question is, how much is the petty cash imprest? Now we already know to find out the imprest, we can add the balance and the reimbursement. So if we apply this formula to the month of February, we can easily find out our imprest. So as at 1st of February, the balance is 250 rupees. And the reimbursement, February reimbursement is the January total petty cash payments. And it's given as 1,750. So when you add 1,750
to 250, you get the interest as 2000 rupees. So we can easily find our interest. Right, දැන් මේ example එකේ තියෙන්නේ අමාගේ business එකේ petty cash impress system එකක් යටතේ තමයි petty cash book එක maintain කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම මාසෙම fix amount එකක් certain amount එකක් තියෙනවා petty cash payments කරන්න. එතකොට petty cash එක ඇවිල්ලා ඒ specific amount එකෙන් තමයි හැම මාසෙම petty cash payments කරන්නේ control එකක් ඇතුව. එතකොට මේ business එකේ February 1st වෙනකොට කියන්නේ February month එක begin වෙනකොට balance එක තියෙනවා. එතකොට මේ balance එක balance brought forward balance නේ. This is balance brought forward. ඒක 250 කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා January month එකේ total expenses. January කියන්නේ Februaryට කලින් මාසෙනේ. ඒතර ගිය මාසේ වියදම් ටික දීලා තියෙනවා. Last month total expenses. ඉතින් අපිට easily interest එක හොයන්න පුළුවන් අපේ formula එකට apply කරලා අපි මේ formula එක February month එකට apply කරමු. ඒතර February beginning balance එක 250 February reimburse කරන්නේ January total expenses ඒක අපිට දීලා තියෙනවා 1750 මේ දෙන්න add කරාම අපිට කෙලින්ම 2000 එනවා. So it's a very easy question. Right. The next question is, how much will be the reimbursement as at 1st of February? So this is very easy question. Once again, the February reimbursement, as I told you earlier, it's the total expenses of January. 1750. අනිවාර්යෙන් February month එකේ reimbursement එක වෙන්නේ කලින් මාසේ ඒ කියන්නේ January මාසේ කරපු total expenses amount එක. ඒක 1750. So answer should be 1750. Right. Now the next question. In the next question you have a learning point. So let's learn this. If the petty cash interest was decided to increase by 500, so what is our old interest? It's 2000. But here, if, right, the petty cash interest was decided to increase by 500, that means how much is our new interest? It becomes 2500, right? 2000 plus 500, 2500. On 1st of February 2019. Right now, instead of the normal way, for the month of February, they are going to increase the interest. Why a business decides to, increase the interest? Maybe due to inflation, there can be an increase in petty cash payments. So in that case, the business will have to increase the amount of interest. දැන් සමහර වෙලාවට business එකකට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ interest එක වැඩි කරන්න. Inflation වගේ අවස්ථාවලදී inflation වලදී වෙන්නේ general price levels වල increase එකක් වෙනවා. එතකොට ඔය traveling expenses, stationery expenses, refreshment expenses වගේ දේවල් වල price levels increase වෙනවා. ඒ වෙලාවට අනිවාර්යෙන් business එකේ petty cash payments increase වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් business එකට සිද්ධ වෙනවා interest amount එකත් increase කරන්න. Price levels increase වෙනකොට. Right? So in this case, what happens? Instead of maintaining 2000, they are going to maintain 2500 as their interest from February. Then the question asks, how much will be the value of reimbursement? Obviously, our new reimbursement is more than the previous reimbursement.
Now, if there is no increase in interest, if it was 2,000 rupees, what is our reimbursement? The last month total expenses, that means 1,750, right? But in this case, it should be definitely more than 1,750, because from February, the business wants to have the interest as 2,500. So the balance will be the same here. It's 250. And the reimbursement, it's not only 1,750. Because when you add these two figures, you get 2,000 only. But now we have to have 2,500. So what is the missing amount? This is actually the increase of the interest, right? I just wrote II, that means increase of the interest. So by how much this, interest got increased? By 500 rupees. So we need to add that 500. And this 1,750 and 500 becomes our new reimbursement. And this is our new reimbursement. So remember this. When there is an increase in the interest, our reimbursement becomes last month total expenses or total petty cash payments plus the increase of the interest. So this will be helpful for you to, answer these kind of questions when there is an increase of interest. So our new reimbursement is 1,750 plus 500, and it becomes 2,250. හරි, දැන් මේ සිටුේෂන් එක හොඳට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. කලින් අපිට තිබ්බේ 2,000 ඉන්ට්‍රස්ට් එක. හැබැයි දැන් February month එකේ ඉඳන් ඔන්න decide කරනවලු business එක මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක 500කින් වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අලුත් ඉන්ට්‍රස්ට් එක 2,500. එතකොට ඉන්ට්‍රස්ට් එක 2,500 වෙනකොට reimbursement එක කොච්චරද කියලා අහන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා already balance එක 250. ඒකට අපි add කරන්න ඕනේ කොච්චරක්ද? අපේ reimbursement එක විදිහට ගන්න ඕනේ කොච්චරක්ද? අර normally last month expenses උත් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ January month එකේ total expenses අනිවාර්යෙන් reimburse කරන්න ඕනේ 1,750. තව 500 main cash එකකින් ඉල්ල ගන්න වෙනවා petty cashier ට. මේ 500 ඇත්තටම අර interest එකේ increase එක. interest එකේ වෙච්ච වැඩිවීම තමයි ඔය ඉල්ලගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ blank එක අපි fill කරගන්න ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් balance එක මෙච්චර නම් interest එක 2,500 නම් reimburse වෙන්නේ 2,500 minus 250. That becomes 2,250. ඒක නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෙතන story එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන වෙන්නේ ඇත්තටම අර last month expenses වලට අපි එකතු කරගන්න වෙනවා interest එකේ වැඩිවීම. එහෙම කරලා තමයි අපි අලුත් interest එක හදාගන්නේ. And finally, in the fourth question, we have the cash balance was, if the cash balance was 400 rupees as at 1st of March, right? Now we are on March. How much should be reimbursed? How much should be reimbursed? Right. Now, here again, you just apply to your, substitute to your formula, right? Let's apply the interest formula to the month of March. Interest equals balance plus reimbursement. Here our balance becomes 400
And the imprest here now is our new imprest, right? It is 2,500. So imprest is 2,500 and the balance is 400. Then how much is our reimbursement? Obviously, you need to deduct the balance from the imprest. ඉතින් තනිකර අර equation එකට substitute කරලා unknown variable එක හොයනවා වගේ, right? So reimbursement becomes rupees 2,500 minus 400 and you get 2,100 rupees as the reimbursement. That's it. So this is how we do the calculations related to petty cash interest and the reimbursement of petty cash interest. I hope you got the basic idea of the petty cash interest and the reimbursement of petty cash interest. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් knowledge එකක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ අතර share කරන්න, like කරන්න මේ වීඩියෝ එකට, ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. See you then. Don't forget to subscribe.